community engagement and participation xale yi ñu ngi liggéey ñu ngi am suñ PR team bi ñu ngi daw di wax nit ñi mayor bi si boppam mu ngi génn pour waxtaana waa Banjul submit regular progress report to the council regular progress reports to the council maintain accurate financial records and accounts for the project moo tax nag loolu tax ñu indi accounts indi auditor bi indi lii nee naa leen déggoo leen ma de maa demoon ca commission ba ku ma fa bëgg a yóbbuwaat gàcce rek ngay am de parce que ñun dañ pare yaasal suñ boppa takku ba dëgër nag ak suñ ay kayit so mu ne responsibility of council dama bëgg ngeen déglu fii bu baax de provide funding for the project as outlined in the budget project bi dafa am budget xëy na moom dina ci ñëw monitor the project's progress and provide feedback to Rafela so ñoom suñ gisee loo xam ne corrected and here if I talk about council we are talking about the management of council because we are policy makers ñu nekkuñ mënuñoo nekk refali nekk player bi council ñoom ñoo am moo tax ministry bi mu bindee dafa binda to the CEO ne ko lii ak lii ak lii laa bëgg ngeen defa nii ak nii so mu ne monitor the project's progress and provide feedback to Rafela and this is why we have the auditor and the accounts provide necessary support and guidance to Rafela as required suñ gisee loo xam ne ñoom mun nañoo guide mun nañoo support they will tell us especially waste management team bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ensure that the project aligns with the council policies and objectives the council's policies and objective lan mooy the council policies procurement dafa war a dem rightly da ngeen war a am contract ñi nga xam ne moom ñoom ngeen di employ ñoom ñëpp dañ am contract seen contract c'est ahiya moo nekk fii procurement dafa war a dem correctly it has to be very transparent understand xaalis bi su génnee war nañoo xam fu moo dugga and I am telling you take my word man moo tax ma indi leen kayit yëpp te dama bëgg ngeen indu fi nag fii indu leen fi tey ngeen scrutinize yëpp A ba Z so mu ne funding the council shall provide funding for the project for operational expenses which includes wages wax naa leen ko fuel working tools as well as maintenance for the tricycles lañ nekk di use tricycles dañ ko fuel dañ leen di fay wages yi so working tools bale yi peel yi pousse yi yëpp si 1 million bi laa leen di wax de kon xanaa kii moo mun de parce que man suma xol bu yaatu bii man 1 million mënumaa yóbbu ba léegi fay si nit yi ba pare jënd si lifi naka tuddaati sax jënd si equipment déedéet parce que su dee 100 bale lañ war a jënd man 200 bale lay jënda ba 500 bale so mu ne Rafela shall utilize the funds solely for the purposes of implementing the project timeline. The project shall commence on November 2022, 2025 and shall be completed within 14 months. Reporting. Rafela shall submit regular progress reports to the Office of the Chief Executive of the Banjul City Council, including quarterly progress reports, a final report upon completion of the project, monitoring and evaluation. The council and Rafela shall jointly monitor the project's progress and evaluate its impact. So dama foog na sometimes dañ dee general council dañ ko dee jaxase ak council bi tam because ñun we are the policy makers, we are the Rafela yi, we cannot be the players. ñun kenn sant ñu implement dara ñun we cannot implement nothing parce que loo xam ne ñëpp dañ ci kontaan ba partners di ñëw am na ñoo xam ne ñun ñoo leen doon dem sa di leen oo waaye fu mu nekk ñoom ñooy ñëwal seen boppa di ma wax ne ma suñ budget bi dañ si bëgg a boole lii ak lii ak lii kon ñooñu maa ngi leen di gërëm ku mel ni Port Authority maa ngi sant di gërëm Ousmane Jobaate bu baax a baax di gërëm QCell maa ngi gërëm QCell bu baax di leen sant ñoom tamit ñoom tam ñoo ñëwal seen boppa bi fii man oyuma leen ñu ñëw le gis ngeen lu rafet li ngeen di def Banjul ñun dañ ci bëgg a bokka kon ñoom tamit sant nañ leen gërëm nañ leen Deputy Mayor tamit mu maa wax ne ma Africell reach nañ out
kon moom itamit saa yi ñu ngi ko wax ne ko jërëjëf di ko sant di ko gërëm moom itamit di gërëm Komiyong ñoom itamit call nañ ne ñoom itamit dañ si bugg a bokka Max Line call nañ di wax Njilaan Trust Bank Njilaan Senghor ñu ngi koo sant di ko gërëm xamoon naa ne moom foog mu bokka si jigéen la boo xam ne bugga na Banjul gis na loo xam ne ñu ngi koo def biir Banjul rek bugga na cee bokka kon Njilaan maa ngi laa wax ne jërëjëf di la sant di la gërëm kenn ooyu ko moom moo reach out ne gis naa lu rafet li ngeen di def Banjul Trust Bank naka lañ ci mën a bokkee ñoom itamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne jërëjëfati di oo nag ñëpp pour ñu ñëw bokka si lii comme li ma leen waxee rek dafa war a nekka a national effort pour ñu meeg soone ñun ñëpp jóg nañ takka suñ diggali ba mu dang pour gis ne Banjul capital bi dafa war a mel lu mu war a mel lii amul dara pour def ak Mayoloo lii amul dara pour def ak Adama Barrow kenn defalu ko Adama Barrow de kenn defalu ko Mayoloo sa boppa nga ko defal because mooy suñ capital bi kon nañ leen si takkandiga ba mu dëgër bépp nag koo xam ne nga ne da ngaa deeloo projet bi gannaaw waatal naa la ko ci yàlla yonente bi ne yaay dem gannaaw waaye projet bi du dem fenn projet bii demul fenn moo tax ma ne ko jëlal sa bëti nga def ko ci projet bi jëlal sa bëti nga segal ko si suuf liggéey bi ma la santa defal loolu rek li ci des bàyyee ma ko buñ ootee ci néeg bu mag bi yow toogal demal ca liggéey ba man ma dem yow bul wax dara moo tax ma ne leen ñi nga xam ne dañoo bugg a wax ne dañoo xicca tànki Banjul mu dem gannaaw Banjul du dem gannaaw bu leen sonal seen boppa nag waaye maa ngi leen di gërëm yéen si seen boppa di leen sant ñooñu si seen boppa di leen wax ne dëkk bi dafa am luwaa dem leen ci luwaa ñun kenn duñu traitin de kenn duñu traitin pour wane dag ñoo traitin pour ñu bàyyi liggéey bi ñu nekkee nii déedéet man nag passé naa foofu égal a wàcca commission élec gannaaw élec kaay attestation bi lii yaanaa de lélé man yàgg nañ maa bindal place yi de su ma turan ci institution boo xalaat nag institution boo xam ne dañ fa boolee nit man yóbbu nañ ma fa national audit maa nga fa national assembly maa nga fa ministry yi maa nga fa fii naka tudaati sax president's office maa nga fa foo xam ne dañ faa boolee nit man boole nañ ma fa high court maa nga fa xam nga fan lañ ma yóbboogul Dead House te boobu nag yàlla rek a ko man kon li ma leen di wax mooy court house baa ngi ni demul fenn góorgóorlu leen si bu baax a baax a baax a baax a baax dem yóbbu ma ci luwaa moo gën bor bu set binda bor bu set lii parce que ñun duñ tontooti ñun comme que léegi nee nañu soo leen tontu bu dañoo dem si luwaa ñun luwaa la ñoo xaar te merewuma ci kenn uur na yàlla ak yonent bi merewuma kenn dama bugga rek man dama yàkkamti pour luwaa ooma ne ma kaay lu tax ngay bale Banjul man loolu rek laa yàkkamti su ko defee man du ma wax waa Banjul ñoom lay àndal ñu tontul ma luwaa xanaa kon wax jeex na di gërëm nag mënuma wàcca mukk te gërëmuma Makumba Saane Makumba jërëjëf wax naa la ne ñun amuñ sa fay coow lay bari rek Saane bala ma waaye ñun amuñ sa fay yow kenn gënu laa bugg a Banjul bu dee dëgg rek a neex yàlla jërëjëf mooy indi subaak bëgguma cee wax parce que du man lañ binda they wrote to the CEO even though their line of communication is through the office of the mayor waaye ba tey the CEO mu ngi si suma ron mu ngi liggéey si suma ron and I need as much as possible pour protect ko comme ni ma protecté the institution kayit yi dina wax ak sa dina answer sa question bi jarut man maay duwel maay wax anything kayit yi si boppam laa bëgg ñu wax ak yow léegi dama bëgg nga jël pétition bi nga wax teg ko di ko riit benn bul yàkkamti de dama la ñaan rek ngir yàlla indu fi man dinaa la jox añ ba pare ngay seet kayit yi yow di nga tontu sa boppa fekk man duma ci dugga sax dégg nga waaw boobu mooy tontu boobu pour maam ji bi di wax kii Jaawo of Point mining companies yi company bi laa bu na wax because I only know about one ne musuñoo fay Banjul City Council $1 moo tax ma tiit bi ma déggee Dawda Balde of Fatu Network mu ne I stand to be corrected dafa mel ne ma dégg nga ne da nga dégg ruumoo 20 million ne 20 million lañ jox Banjul City Council xëy na Faat Camara lañ ko jox waaye
on a very serious note, royalty dañ ko war a fay Banjul City Council parce que luwaa la boo xam ne sooy mine da nga war a fay that royalty to the council waaye ñii dalasi bu gën a ndaw dalasi musuñ koo fay te and I have to be very honest, this has nothing to do with company bi si boppam parce que ñoom dañ dee fay trade licence te ñoom si seen boppa li ñu war a fay to government dañ ko dee fay waaye man li ma gis ci Banjul mooy I don't know for what reason lan dama xamul ndax Banjul dafa am ñoo xam ne daf leen day xeseen dama xamul ndax lan moo nekk seen problème waaye the bottom line mooy ne musuñ maa fay dalasi o musuñoo fay dalasi sakama di fay 20 million. This is not the first time na may dégg loolu waaye xam nga man li ma dee wax mooy man rumors duma ko dee tontu dama si sonna fu mu nekk di ko tontu man dama ko tuddee waxi kacaw parce que su fekkee ne rumeur bu nekk rek nga dem taxaw di wax naam Dramé naam Cissé naam Touré su yàggee li nga bugg a def doo ko def man su fekkee ne da nga gis ne li maa def jubut baaxut dëkk bi dafa am luwaa te man dama gëm ci luwaa dangaa dem ci néegi luwaa waaye dégg naa duy tardel dëkk rek daf dee tardel réew kon maa ngi laa wax ne jaawo ne la ñii dalasi bu gën a tuuti dalasi royalty musuñ koo fay te wax naa ko waa Banjul ma ne leen ñun ñëpp bu nekkul ci benn kàddu ñun ñëpp ñu jóg ñun ñëpp ñu dem taxawi sa dem sa waaja nga xam ne mooy gas suñ dëkk bi te bu tuut duñ ko dee jot duñ ñu mus a fay dara gasta rek mooy tax ñu jot ko bu dul gasta nag duñ ko jot bu leen deexee nag ñu ne meeyoo mooy oote musoon naa faa dem waxtaan ak ñoom one time ma gis ne gars yi di are willing pour fay te gars yi ñu ngee fay waaye xaalis bi moo dul egsi council waaye léegi ñu ni tamit council jël nañ suñu matuwaay dinañ waxtaan nañoo waa Banjul ñu ngee waxtaan na ñoom ba pare seconde yi waxtaan nañoo suñu lawyer bi pour mu dem court su ko defee ñu seet li nga xam ne ñoo ko moom ñu mun koo am parce que mayuñ ñu ko suñ bos la soo kon tontu bi mooy ne jotuñ dara ba pare li si gën a métti mooy finance director bi Sirif Ndiaye dafaa xëy suba di wër di dem jilo ji bor bu set ñu naan la ëllëg gannaaw ëllëg ba pare dafaa mel ni dañoo sarax man mënumaa understand lu tax ñi nga xam ne dañ nekka in an office of authority ñu foog na nit ñi seen jaam lañ man loolu laa mënta understand ñu foog na ñoom dañoo toog foofu rek taal seen AC yi naan la demal ëllëg ñëwal gannaaw ëllëg ma ne ko bul demati fenn dëkk bi dafa am luwaa nañ jëm ci luwaa ma ne ko bul demati fenn dëkk bi dafa am luwaa nañ jëm ci luwaa soo léegi ñun boor boobu la ñoo jëlee soo Dawda waxuma la 20 million de waaye dalasi bu gën a tuuti musuñ koo jot ci ñoom seen su passé seen trade line bi royalty moom musuta am benn yoon boo xam ne musu nañ koo fay coming to ñii naka mile two de foog naa yow jaawo yow miy wax si sa point newspaper boobu laa ko gisee toog naa rek dégga ñu ne mile two jaay nañ ko waaye xam nga nag nguur gi ñoom leena dama ko dee wax saa yu nekk ñoom séddale bukki lañ dee def ñoom lu ñoo def ñoomi neen la ñoom joxuñ keneen cër de ñoom bul foog ne ñoom su ñoo def dara dañoo dem ne Banjul City Council xaaral ñu yëgal ko Banjul City Council oo ñu sóoraale Banjul City Council ba imam ba bishop bi déedéet ñoom seen yoon nekkul ci loolu ñoom bu ñoo def daal ñoom daal julli ku tukki la ñoo def ñaari ràkk ba daal moo gën a gaaw ci ñoom daan ñu salaatu ala nabi dem so loolu moo laa wonde la respect bi number one des na number two transparency is key waaye boobu tamit des na soo lu mu bon man boo ma yëgalu sa soo fekkee ne da nga fii ne da nga too big da nga rëy pour wax meeyo bi ne ñu ngi jaay an institution bu nekk sa biir dëkk bi fii at least soo ko jaayee ba pare nga ne ko waaye dafa am lu waa wax de 5% bi yow yaa ko moom waaye ñoom suñuy séddaale ndeysaan dama leen ko dee wax ndaxte sax Touré Kunda yi Cissé Kunda Camara Kunda yi ñoo bari si système bi dañ dee caalit ñoom daal bu ñu xasee buub xaalis bi dañ ko def séddaale bukki su ko defee ñu ne bii Cissé bii Camara bii Touré ñu buub yëpp yóbbu
su ko defee bu ñu demee ba ci kanam gàcce ñëw dal leen ci fekk xaalis ba jeex na parce que dara gënu ta ñaaw nga taxaw journaliste taxaw jàkkaarloo mais di ko wax ne ko ndax yëg nga ba ñoo jaay mile 2 bi nga xam ne moo nekk si sa bunta bi xanaa xamuloo ne ñi suñ doon jaay bii si sa duñ ma ko yëgal ndax moo loolu Banjul City Council bii maa la ko wax de ñemee nañoo ñëw tayle ko te man du ma ko yëg waaye xam nga nag man i tamit man tam maa moom suma gémmiñ gi am na yenn yoo xam ne mun nga ma koo def waaye mënuloo maa wax ne neel keppaaral soo pour tontu la yëguma ko si sa newspaper bi point si boppam laa ko déggee ni nga ko yëgee yow sax yaa ma ko njëkkee yëg parce que yéen a ko binda soo ni ko Gambien si yëpp eewoo suba yëg ko man i tamit noonu laa ko yëgee waaye dara méttiwu ma ci parce que ni ma dëkkee ñoom rek ñoom dañoo foog ne li ñoo def yooni kenn nekku ci mayo bi moom yoonam nekku ci ñu defee ko noonu rek kon loolu moom loo xam ne along di wuyee man miin naa loolu si ñoom yàqut suma diggantee ñoom yàqut suma diggantee kenn loo miin moom mun ngaa dëkk ak moom foog naa loolu la woon ñetti question yooyu foog naa tontu naa ko di delluwaat rek di leen wax ne jërëjëf bu amut àpp di nuyu management bu Banjul City Council di jël rek permission from her worship pour gën a yaatal tuuti rek waxtaan bi si ndigalam tamit foog naa lu bari leeral na ko si waaye man damaa gën a expand rek on ni projet bi di doxee parce que comme ni mu ko waxee man la santa dénkama pour may ko monitor on the ground as deputy mayor so project bi comme ni mu ko waxee rek there is nothing ambiguous about the project everything is as clear as daylight because Bloomberg lañ fi amoon balaa bii li project bi Bloomberg sponsor woon muy cleaning waaye we learned from the Bloomberg implemented project mistakes yi nga xam ne or lapses yi nga xam ne amoon nañ ko fa and then bii biñ ko design ñu make sure ne it addressed all those lapses then a proper proposal a comprehensive one was submitted to the Banjul City Council mu jaar through procedures yi mu wax yépp ne moom la jaar and there are letters here yoo xam ne we invite the press pour ñu scrutinize ko suñ paree man nag fi ma développé on mooy implementation proper biñ dooree because biñ disbursé funds amoon nañ fi General Council sitting pour clear the threshold after being approved proposals yi yëpp because we have a threshold system in council now meeting boobu we approved about 5 million to be disbursed waaye up until now ni ma waxee ni 1 million comme ni mu ko waxee moom lañ disbursed that is why original proposal bi ñu leen di won si it intended pour employ 150 young people of Banjul su employé 150 yooyu dina employ ñu ñoo oyee supervisors 10 of them su paree mu employ PR team so that project bi suy dem dinañ wone waale li xale yi di liggéey ba pare dinañ ko usaale pour sensitize general public bi dinañ employ tamit tricycle operator because project bi ñëpp xam nañ ne Gambia Ports Authority bokkoon nañ si ñu ñi ka donate ay tricycles for the purpose of this project that we designed so 12 tricycles ñoo fi nekk te balaa project bi doon door duration between the last Bloomberg project ak bii bi mu jeexee ba léegi tricycles yu bari dañ yaaxu some of them were almost beyond repair because of usage biñ ko daan def so am nañ an in-house tricycle maintenance person koo xam ne project bi employ na ko loolu yëpp dinaa si ñëwaat am nañ ku ñoo oyee a lead coordinator mu ngi fi sax si jotaay bi fële muy Dudu Janko because moom based on experience am through last project bi ñu amoon moom moo woon lead coordinator bi so moom mu ngi fa moom mooy coordinator supervisor si ñu wax supervisor si ñoom ñu make sure ne general cleaner si ñu ngay liggéey ni ñu war a liggéey am nañ ku ñoo ooyee admin staff bi because project bi rafet la ñoo ko implement so we have to keep documentation and everything su ko defee at the end of this comme ni ko worship waxee agreement bi periodic reports yi ñu war a joxe activity report progress report it requires documentation so lépp loo xam ne bindal ak kayit or whatever it has been properly documented te dinaa leen ko won balaa maa jeexal suñ fa jógee am nañ accounting officer koo xam ne project bi moo ko recruit ñu jëlee ko in house nag ñu am si mbégte bu baax because experience bi mu am ak in
making sure ne everything goes accordingly moom tamit mu ngi fi mooy suñu accounting officer. Project bi was so ambitious ba amoon na intention sax pour recruit ay security officers waaye because like I said 1 million lañ disburse sagum. So that 1 million, we had to cut our clothes according to our size. Because ñun liñ éene woon project before it to be fully implemented mooy funds yëpp ñëwandoor. But as we speak, $1 million lañ disbursed. Out of that 1 million, we had to purchase equipments, comme ni ko worship waxee si agreement bi. We had to pay wages, mooy salary si ñii. So we had to calculate all of that, and then we arrived to the number of 80. 80 yi gëm nañ ne dinañ leen mën a fay weer su deeyee ba pare gëm nañ ne equipments. I'll come back to that because files in procurement, we ensured that project bi jaar na through all regular procurement procedures. We ensured that. So ñooy jënda même bale bi ñoo jënda sax we'll make sure ne am nañ ñeneen ñoo xam ne yeneen suppliers yoo xam ne ni engage nañ leen, they will provide invoices. Loolu yëpp dinaa leen ko woon yéen presse bi balaa ngeen di dem. So loolu mu ngi fi. Jënda nañ I will just quickly go through the asset register bi nga xam ne mooy equipment si jënda mu ngi nii fii nii. So we bought local brooms, we bought spades, we bought gloves, we bought wheelbarrows, we maintenance tricycles comme ni ma ko waxee. We bought rakes and all of the other assets that we bought for the proper implementation of the project. So loolu noonu mu ngi fi si asset registry bi. I'll provide it for you su ko defee soo leen pare ngeen seet ko. So comme ni ma ko waxee staff bi ñu recruit in every institution or wherever else, there is a distinction in wages most times between employees. So project bi bul jàppane general workers yi ak li ñoo fay supervisors ak yi yëpp a am, because these were some of the lapses yi ñu amoon bi ñoo implement Bloomberg bi. So in the proposal we submitted to the council before approval, wane nañ fa clearly ku nekk monthly sa monthly wage lan la. General worker bi liñ laa fay, supervisor bi liñ laa fay, because yow yaay supervise guys, so there should be a separation maybe just in wages yi ñu laa fay. You also have the accounting officer, you have the tricycle maintenance guy ak yooyu. Loolu yëpp mu ngi si proposal bi ñu submit BCC. So it's not like all of them are being paid at one wage. ñoom ñëpp ñu ngi am distinction between their pay, and that had been submitted and also to the ministry before the approval was done. So suñ jógee si loolu ñu bàyyi xel tamit ne we're dealing with human beings ñoo xam ne ñoom lañ employ pour ñuy liggéey. So in that project bi rafet la nekk the implementing body lim njëkk a def mooy prepare project contract documents. Contract documents yi biñ ko prepare I have the copies of all the signed contract documents. So ñëwee fii the general cleaners, all their files are here. I'll open it for scrutiny. So B, Can you close the door? sooy bàyyi xel it says this employment contract agreement is made on this day, mooy this 28th of November biñ door, between Rafaela Gambia, that is the employer, and in this case just for listen rek waaye turam mu ngi nii ki nga xam ne one of the workers mu ngi nii Ndeye Marie Jammeh, and then the employee moom la. So you have the commencement and duration ba pare mind you contract bu nekk we made it 3 months so that we don't want project bi dañ bëgg a ñu implement ko comme ni ko worship waxee. We are up to achieve something te añ am objectives dañ am goals. So we want to make sure that ñi employee yëpp they fulfill ñoom tamit seen duties on the ground. That is why we have supervisors who will be monitoring regularly. So 3 months contract lañ jox ku nekk. It is subject for renewal but upon assessment ba pare. So project baa ngi nii you have commencement and duration, you have position and duties, you have working hours, you have remuneration. It says for the general worker remuneration baa ngi nii. You have attendance and discipline. You have tools and equipments in naka nga ko war a use, health and safety, conduct and ethics, at termination of the project. So nga gis employer bi sign ko, employee bi sign ko, witness bi sign ko. All of those working am nañ lii nii. Dañ la day jox copy nga yóbbu ko sa kër ñun ñu maintain fii benn. So leneen lu ma bàyyi tamit si project contract document bi ku nekk sa tur, sa adresse, sa ID number
ak sa téléphone number xam nga bii forgery amu fi because ñii nii ñëpp they can be traced easily so loolu pour general workers nga am tricycle maintenance operator bi moom tamit am na project document contract document am nga am PR team waaw so loolu noonu yëpp mu ngi fi ñu am ma finalize on this procurement documents yi ma leen waxoon so this is one sample bi ñoo purchase brooms ak spades ak yooyu noonu so invoices yaa ngi nii ak receipts yi ak all of that so yooyu tamit file am mu ngi fi asset registry I said it moom tamit mu ngi fi liñ jënda yëpp jot a jënda so right now in fact this was partnership agreement bi ñu am mooy bi her worship doon read mu ngi nii moom tamit between Rafaela ak council so approval yi ministry bi tam mu ngi nii mu ne from 1st September 2025 to 31st December 2026 so loolu approval baa nekk nii so resolution bi general council bi jëloon moo nekk nii tamit on the 31st July 2024 kon be of general council threshold waaw bii mooy bi ñu àggee si threshold bi pour release funds waaw like I said 1 million lañu release agum loolu is very important to note moo tax it si 1 million bi sax liñ si laalagum bariwut because pour jënd equipments rek li si des yëpp ñu ngi ko fa teg mu ngi ñoo xaar si account bi ba fay wages jot because disbursement bi waaw so xaalis bi 1 million boobu sax laalaguñ si lu bari because ñun liñ si def mooy liñ si soxla lañ si laalagum mooy maintenance tricycle si te wan naa leen kayit yi mu ngi nii jënda brooms jënda rakes jënda leneen li si des ñu ngi ko fa bàyyi because soxlaaguñ ko ba weer di deesi pour ñu mun a fay salaries of ñi ñu employé so ñu ngi fi nag comme ni ma ko waxee si beginning bi rek dara lëndëmu fi everything is out there ba pare waxtu su jotee lii dafa fekk rek ne Her Worship diggante woon na ko ak presse bi ne dinañ bugg di waxtaan ak ñoom ak yooyu waaye waxtu submit lii as per the agreement su jotee